Chibalama John Bosco, Kwago Martin, Semudu Michael, Musisimbowa, Nalumonso Vincent, Zimula Dennis, Kanata Muhammad, Kasumba George, Mbabazi Moses, Kawenja, Sempi Juda, Mukumi Arafat, Ilya Peter, Luemba Mustafa, Mubiru Hassan, Sesazi Isma, and Isembo Godfrey. Now, these are individuals who, as you know, were taken away by the military. The first victim on this list is John Bosco Chibalama, who was taken away on the 3rd of June 2019. Others were taken away in 2020, and others were taken away in 2021 at the start of 2021. Yesterday, we received a judgment from the High Court. A judge called Nambayo Esther dismissed this case, which we filed regarding the missing persons. If you read her judgment, she relied on very, very minor things, technicalities. Unlike Wangadi, who said these people did not exist, not say that they did not exist, because there is evidence that these people existed and their family members are with us today. But she relied on technicalities. If you read her judgment, she was looking for every reason to make sure that she says that, you know, these people have no case. So we are here to address you, ladies and gentlemen, about this matter, and also announce that we are taking on this matter for an appeal to the Court of Appeal to make sure that eventually these people get justice. I think when we were filing this case, it was not unexpected. We knew that such an outcome would be there. But like we have consistently said, we shall use all avenues possible to look for justice, most importantly for these families of these people who are missing. Basema ne banyabo nakulwaliro tubayise okwogera ku nsonga y'abantu baffe ababuzibwawo gavumenti ya Mwami Museveni, era nga abantu mbasomera amanya gaabwe: Chibalama John Bosco, Damulira John, Wangolo Shafik, Lukwago Martin, Semudu Michael, Musisimbowa, Kanata Muhammad, Kasumba George, Mbabazi Moses, Sempi Juda, Mukumi Arafat, Ilya Peter, Luemba Mustafa, Mubiru Hassan, Sesazi Isma, ne Isembo Godfrey. Bano abantu babuzibwawo, abamu babuzibwawo mu 2019 nga John Bosco Chibalama bwe babuzaawo lunaku lw'amatazi, lunaku lw'abajulizi. Abalala ne babuzaawo mu mwaka gwa 2020, abalala ne babuzaawo mu mwaka gwa 2021. Osoma ensala y'omulamuzi bwe bayita Esther Nambayo, omusango guno olunaku lwakyo yagugobye. Naye mu byonna bye yayogedde teyagambibwa n'abantu tebaliyo, kubanga obujulizi bulaga bwatu nti abantu baaliyo era ne family members baabwe bwe bali. Naye bw'osoma judgment ye abadde ng'agamba nga anoonya ekyokwekwasa. For example, yagambye nti ye video eyanabbanja we yagambira nti Chibalama bamuyina, agamba ye tagirabanga, teyagiraba. Kati ensi yonna video ekimanyi, naye atulira n'agamba teyagiraba. N'agamba nti abantu abawambibwa abaaliyo nga babawamba tebajja mu kooti. So n'agamba bano ba family members tebamala, wabula yali agadde n'abaaliwo. Naye nga mukimanyi bulungi nnyo, abamu babawamba ekiro, abalala ne babawambira mu masasi. Oli bwe baali bawamba Akireewo gye buvuddeko, Akireewo aliwa bamuwamba recently, naye bajja ne bamuwamba mu ngeri y'ekiyayiyayi. Kakati bo baagala mukikira bulungi, naye aliwo nga bamutute okumulaga enjota ze baplantinga mu nnyumba ye. Bwe yababuuza ekyo kiki mutaddeyo, immediately ne bamukwata ne bamusa ku mpingo. Kakati ono omulamuzi agamba nti mu mbeera eyo baali badde bakola bwe batu. Maybe okubajukiza, saagala kubeera nga ayise olugaayi mu kitongole ekiramuzi, naye era ekitongole ekiramuzi ebizibu byakyo ffenna ffenna tubimanyi, era tetugenda kukola ki kubisirikira. Oyo mulamuzi yennyini gwe bayita Esther Nambayo
Banubian Edi Mutwe Baba Sibani Baba twagenda mu kooti ye era omusango bwe twagenda mu high court ne bagumuwa ne bagwaloketinga eyo mulamuzi mu byayogera yagamba nti bano Banubian ne ba Edi Mutwe n'abalala be bali nabo tetwaleeta medical evidence, tetwaleeta baluwa y'omusawo. Jjukira bano abantu bali kitalya mu kiseera ekyo naye n'agamba muleete baluwa z'abasawo eziraga nti baba tokyaliiziza. Kaakati ekyo kye tuyita technicalities nti osobola otya okugamba nti omuntu ali mu kkomera n'okimanya bulungi nti bamuleeta mu kkooti nga bannamateeka be tebaliyo n'ebirala byonna byonna naye n'ogamba muleete obujulizi nti bamutokyalinga ate obujulizi bweneetaaga bw'abasawo. Ate ng'okimanyi nti ono omuntu ali mu kkomera awatakkirizibwa abasawo bali private. Kakati ne bw'osoma guno omusango bw'ati bw'ayogedde naye kansabe munnamateeka w'abano abantu Comrade Musisi ayogereko gye tuli, President n'ajja kwogerako gye tuli n'oluvannyuma tufune bano abantu family members nabo bogereko gye tuli. So friends, remember our clients here went to court after they had been to different institutions. They had been to UHRC with them. They had been to Parliament, both the Human Rights Committee and even on the floor. They had been to different police stations. Some of them had been in court before, where courts had even issued orders, habeas corpus orders, and they are not located there. So we went to court as the last resort, and we asked court to order government to account for these people, because for two reasons. One, government has a duty to account for every person who is within the borders of Uganda, whether that person is in prison, whether that person is kidnapped by a mafia group within the state. Government has a duty to account. That duty, court did not address. You know, previously we had the Minister of Internal Affairs saying in Parliament that some of these people could have exited the country. Government is not supposed to speculate, and we thought that court would compel government to account. Fortunately, court did not say that these people have never existed. We all agree, like government agrees, that these people have never existed. The Attorney General, in reply, relied on different police officers who said that these people have never been in the registers of any police station. We all know that when our people, or all Ugandans, are abducted and taken in ungazetted places, like the several hundreds that we've been able to rescue in the last couple of years, none of them is registered in the police station. It's only the police and prisons who keep registers. All other facilities don't keep registers. In fact, many times they are put through police for purposes of sanitizing the exit. Secondly, these people, the relatives you see here, all describe to court the manner in which their loved ones were arrested, which is the same manner in which all the others, including those that you know, like Achileo, who was released recently, have been arrested by people in civilian wear, holding guns, driving cars which are many times not government cars. Sometimes they don't even have number plates. In some cases, these people were arrested with other people, like W, who was arrested with the son, who was released. I think even Lukwago Martin was arrested with other people who have since been released. So we also put this before court to show that these people were arrested in the same manner that all others have been arrested, some of whom even government has denied before, like the gentleman called Kaiwa Alex. Lawyers came to court, government lawyers, and said he's not in our custody, and 2 months later was released from state custody. So court dismissed their case on one ground, saying that one, the relatives you see here did not prove that these people have never been in state custody. We thought that that was a failure of duty, because there was one question which court left hanging. If these Ugandans cannot get an answer from court, if government cannot account for where their loved ones are, who should answer?
that's a question that court left for us, that left for the people who went to court. And we all know that court should give every person who goes before it a remedy. So if these people have ever existed, if Muwonge, Wangolo, Damulida, Kanata have ever existed, who should account for them, if not government? So they have instructed us to appeal, like the Secretary has said, the same evidence before a higher court, and we hope that we shall get a remedy, that these people will get finally an accountability of where their loved ones are. Twagenda mu kooti, abantu bano bagenda mu kooti nga babadde mu bitongole eby'enjawulo. Kumpi bonna baali bagenzeko ku poliisi ne bawaaba emisango ng'abantu baabwe babuze nga bwe bweri enkola. Era emisango egyo n'okutuuka olwaliro poliisi tebawa nga alipoota nti twanoonyereza kino kye twazuula. Bagenda mu kace k'eddembe ly'obuntu, twagenda abamu ku bangi mwaliwo mwalaba ssentebe waako kye yayogera. Twagenda mu paalamenti, both mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ka paalamenti ne bituuka ne ku tulo ya paalamenti. Era okusalawo kugenda mu kooti nga babuliddwa walla wonna gye badda. Ne bagenda mu kooti nga tukisaba kooti ew'ebiragiro eragire gavumenti eyogere abantu baabwe gye bali ab'enganda zaabwe. Ekirungi tetukyaliwo okuwakana nga mukyala wange addayo bwe yatugamba nti abantu bano tewali awakana nti baali babaddeyo. Fenna tukkiriza ne gavumenti ekkiriza nti baali babaddeyo, bantu balamu, balina bakyala baabwe, balina bazadde baabwe, balina ab'enganda zaabwe abali wano abagenda mu kooti. Era ne tugamba nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okwogera buli muntu ali mu nsalo yayo gy'ali. Ne bw'aba awambiddwa kabiina kabatujju nga kali mu ggwanga, era yogera nti bane tugezaako munoonya ali mu mikono gy'abantu. Mujjukira nti bwe byali ku fulo ya paalamenti, minisita w'ensonga z'omunda yayogera mu ngeri y'okubalaata nti abamu bayinza okuba baafulumya eggwanga, naye gavumenti erina kukola mu ngeri yakuteebereza. So abantu bano bagenda nga baagala kooti eragire gavumenti eyogere wa ab'enganda zaabwe gye bali. Ab'enganda abo nga teri awakana nti bali babaddeyo. Mu nsala y'omulamuzi twafunye, kooti omusango yagugobye ng'agamba nti abantu bano tebalese bujulizi bukakasa nti abantu bano bali mikono gya gavumenti. Twateekayo n'obujulizi obulaga nti enkumi n'enkumi z'abantu abadde bawambibwa mu ngeri gye mumanyi bulijjo. Bawambibwa abantu nga bakutte emmundu, nga bali muleeya, emmotoka ezimu teziriko nnamba, endala ziriko ennamba enjingirire naye nga si mmotoka za gavumenti, ne bakuumibwa mu bifo ebitamanyikiddwa, ne bateebwa oluvannyuma lw'ebbanga nga bonna babadde emikono gya gavumenti. Era okuggyako abagenda mu buduukulu bwa poliisi obumanyikiddwa ne prison, be bokka abayita mu kiwandiiko mu kitabo, bano abagenda mu bifo bino gye bakuumira abantu ze tuta safe houses, ebiseera ebisinga tebeereyo kitabo, era tebagireeta nga olisi ne bagamba bano be tulina mu kaduukulu kano. Era tulabye fonda nnyingi, abantu bano abamu bakwatibwa n'abalala abaateebwa ne babakwata basatu ne bataako babiri, omu yakyabuze, naye nga ne bebatadde babadde mikono gya gavumenti. Abamu minisita w'ensonga z'omunda ebiseera bidijjo Ddongo yajja mu paalamenti n'ali mu court martial. Abamu baalabikira mu speech ya Mwami Museveni ng'asoma naga bano tubalina, abamu ku bano betunoonya abakyabuze. Omulala mukyala Nabbanja mwenna mwamulaba. N'olwekyo twalowooza nti kooti ejja kukkiriziganya naffe eragire obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulagira buli muntu ali mu nsalo zaayo. Okusuubira omuntu nti leeta obujulizi obulaga nti oli ali mu mikono gya gavumenti kitegeeza nti bano be bakwata mu kiro nga bali oluusi baweerawo n'amasasi, bagende bakubwe ebifaananyi eri mu buduukulu bagambe nti wuuno tumukakasa gye bamuyingiza. Ekyo nze ndaba oba otadde olusozi olw'amaanyi ku bantu bano. N'olwekyo tulowooza nti tugenda kujulira ensala eno nga abantu bano bye batulagidde okulaba nga tutwala mu kooti ejulirwamu. Era tulowooza nti obujulizi buno bwe tunabuteeka mu maaso ga kooti, oba oli awo abantu bano banaafuna ekiragiro ekyo, babulirwe abantu baabwe gye bali oba bafuba balamu. Ekibuuzo kooti kyetaayanukudde nti bwe oba nga gavumenti esoza kwogera ab'enganda zaabwe gye baali, ani alina okwogera? Ekyo kooti ekitulekedde. Bweba gavumenti ye erina okwogera abantu bano gye bali, abantu bano balina kubuuzaanya ekibuuzo ky'abaagalwa baabwe. Thank you. Ebisinga, most of the issues our land brothers have
articulated them, just to point out that this is another classic case of using the judiciary to deny people justice and to oppress them further and to sanitize impunity. Because as the world knows, and Council Mosisi has mentioned it, that the Prime Minister of the country, Honorable Nabanja, came out openly and acknowledged that they have. She mentioned it on national TV. You all are aware that General Museveni, in one of his communications, read out the names of those people abducted. And their loved ones got hope that maybe their people will be presented in a competent court and prosecuted. But that was the last that they heard of them. Also, Government Minister J.J. Odong presented a list that had those people. Unfortunately, all those were not considered by the court, by the Judge Nambayo, when she was, making that ruling. You all remember that Damulira's son was abducted with a father. For him, he was able to return, and he narrated the whole ordeal. And some of our comrades that were able to return informed us that these people were there, some tortured badly, but all that, the judiciary does not seem to take note of it. So, for me, I'm just here to give hope to the families of those our missing comrades, that we shall not give up. We shall go ahead seeking redress at all levels. First, we are going to appeal against this ruling. Not that we have so much confidence in the judiciary, but we want to push as far as we can push. We shall go to all levels, both nationally and internationally, to ensure that we get these our people dead or alive. We are not going to stop, because hope is all that we have remaining. I also want to ask the loved ones of these missing people not to give up hope. Everything is being done to crush your hope, but please don't give up hope, because one day we shall get those people, whether dead or alive. Banange ebisinga bakanso baffe bannamateeka baffe babyogeddeko, nze just njagala kisimbako siira nti guno mulundi nagwo mulundi mulala ogwongera okwoleka ekitongole kyaffe ekiramuzi ne kkooti zaffe nga bwe zikozesebwa okunyigiriza abantu n'okubamma obwenkanya, kubanga ffenna tujjukira nti Prime Minister Nabanja yavaayo ku TV y'eggwanga n'agamba balina Kibalama John Bosco yamulabako era gyali balina mikono gyabwe. Abantu bene basuubira nti obaolyawo bwe waba mwina nga yaza omusango, nga bwe bagamba nti yaza omusango nti yali muyeekera, bamuleete bamusimbe mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'emisango. Naye Nabanja ne gavumenti gyakolera baagaana okuleeta Kibalama newankubadde bamuyina. Tukimanyi nti bamulina, era Nabanja yavaayo n'agamba Kibalama John Bosco bamuyina. Kati emyaka egisukka mu 5 Kibalama baganye muleeta mu kooti. Mujjukira nti kumu kwogera kwe General Museveni yasoma agamu ku mannya g'abantu abo betubanja n'agamba babayina ebidukulu bwabwe, naye ekyo kyakomaawo. Mujjukira nti minisita we J.J. Odong naye waliwo liisi gye yaleeta ng'eriko amannya g'abantu abo betubanja, naye era nakyo kyakomaawo. Ekyennaku nti mukyala Wangadya akulira akakiiko akalina okuba nga ke kakiiko k'eddembe ly'obuntu, ye yagamba abano abantu tebaliyo, newankubadde endagamuntu zaabwe we ziri n'abantu baabwe bwe bali, bakyala baabwe, abaana baabwe, bamaama baabwe, ye Wangadya yagamba tebaliyo. Kati ku mulundi guno era ekitongole ekirala ekiramuzi nakyo kivuddeyo, kyetubadde tusuubira nti ekigenda okuwa bano abantu obwenkanya, ekitongole ekiramuzi nakyo kyongedde okulaga kyekubiira, kubanga bavuddeyo ne bagamba nti n'ebyali mawulire omulamuzi agambye teyabiraba, agambye teyalabako Nabanja ng'akkiriza nti alina Kibalama.
agambye nti byali mawulire teyabimanya ate n'ebituufu byamanya agambye oke kino kyandibadde kituufu naye tebakireeta mu kooti nga bujulizi. So ekyo kigenda mu maaso okutulaga nti ne zino ekooti zikozesebwa okuma abantu obwenkanya. Munajjukira nti ekooti ze zimu era twabagamba nti abasibe baffe baali batuuse gavumenti ya Museveni mu bulago tebasobola basalira musango gwonna kuba tebalina musango, tewali bujulizi bwasobola kuleeta. Balina banyigiriza nabatulugunya nabatiisatiisa okubagirizisa emisango olw'empaka basobole okubata. Naye kati bano bayinza okuba babatulugunya oba n'abamu bayinza okuba nga babata nga tebalina bwe bavaayo kwogera amazima ago. Kyova olaba bakozesa oyo mulamuzi n'agoba oyo ogwo musango nga talina nsonga yonna yasimba yasonzeeko n'agoba omusango ogwo. Nze njagala kuzzaamu maanyi bannayuganda bonna, mikwano n'ab'enganda baabo ababuzibwawo, nti tetugenda kulekeraawo era guno omusango tugenda kujulira. Si kujulira nti mu kkooti ejulirwamu tusuubirayo bwenkanya oba ekkooti zonna zonna Museveni azifuga era azikozesa nga bw'ayagala, naye okusindiikiriza amazima kuba tumanya amazima gatuuka ne gabatuusa ku kisenge. Mujjukira omwana omu gwe baakuba essasi maama we n'alemerako, basooka kwegaana ne bagezaako bivuvunga ne bagezaako bibuzaabuza, bagenda okulaba tebalina kyakola ne bakkiriza omusango, naye omukyala ne bamuwaayo obusente obutonotono ne bamugamba asirike. Ffe kyetwagala bantu baffe bano oba balamu oba balema oba bafu babawe abantu baabwe, baba balamu babawe famire zaabwe, bagende babire n'abantu baabwe balabire abantu baabwe, baba babatemula babawe emirambo gyabwe bagiziike mu kitiibwa, kubanga tuli bantu tuli baddugavu. Kyosinga ekintu ekisinga okuba ekikulu kwekuwa omuntu owabantu be bw'oba mutemula mubawe emirambo gyabwe bagiziike mu kitiibwa, ate baba balamu nga mubalinako omusango mubatwale mu kkooti mubawozese, oba tebaba tebalina musango mubate. So tetugenda kulekeraawo, tugenda kujulira ku buli mutendera gwa kkooti bwe kiba kyetagisa paka ku kkooti ensukkulu. Ate si wano wokka mu Uganda, naye tugenda kujulira wano mu Uganda n'okunoonya answers zonna zonna nga kukuli n'okwetolola ensi ezitwetolodde ebweru w'eggwanga. Mpozi njagala n'okwongera okusaba bannaffe famire z'abaganda baffe obutagwamu ssuubi. Essuubi kyekyokka ku bantu baffe bano yonna yonna gye bali kibabeezaawo nga bassa, kibabeezaawo nga basuubira olunaku oluddako ze famire zaabwe naffe mikwano gyabwe obutagwamu ssuubi. So bannange temugwamu ssuubi, naffe tetujja kugwamu ssuubi. Museveni twagala bantu baffe, tetugenda kulekerawo baba nti mwebale nnyo mwebale nnyo amawulire kansabe entebe twatugenda zijjawo tugende bana abantu nemuga babiri basatu. Are there any questions? Njagala kutegeera ku numbers bali bameka? 18. Yes. President, just national and international. I wonder if you can elaborate on international. What do you mean? Going to International Court of Justice, African Court of Human Rights. Yeah, you are aware that we took a case to the International Criminal Court and we are still pursuing that case. But like I said, all platforms, including human rights organizations internationally, because this is a human rights issue. Ne mu Luganda nange katono twatwala omusango mu kkooti y'ensi yonna era ng'eno y'emu ku nsonga enkulu, era omusango ogwo gukyaliyo mu kkooti y'ensi yonna, naye tetukoma ku kkooti y'ensi yonna yokka International Criminal Court, naye n'ebitongole byonna byonna okwetoola ensi yonna ebirwanirira eddembe ly'obuntu kuba eno nsonga eddembe ly'abo.